Hello everyone. Hei alla. Hei kaikille. I want to wish you all a warm welcome to day one. As we start a new academic year, the 13th year of Aalto University, I want to say a special hello to the heart of our community, our students. Whether you're participating for the first time or soon finishing your studies, I'm so glad to have you, fellow Aaltonians, join us today. This is actually the 6th time that I have the pleasure of opening the academic year, as I'm now starting my 2nd term as president of Aalto University. Together we have seen so much. Otaniemi campus has developed tremendously over last years, with the metro line unveiled in 2017, and since then new landmark buildings going up. All fields of our university now call Aalto home. When the COVID-19 pandemic first hit in spring 2020, we went through a comprehensive shift to hybrid work and studies in a record time. And as we were finally transitioning out of the pandemic last winter, Russia's invasion of Ukraine shocked us all. I'm so proud how Aaltonians have handled such big changes and turbulences. I want to take this moment and thank you all warmly for your excellent work and commitment to our community. Now, I'm also happy to see our spirit strengthening again as we return to our beloved campus. While the shared space is important for many reasons, let me be very clear. At Aalto, we see the value of coming together on campus, and we want to do our best to support it. We have a large responsibility to support our students and help them get a firm handle on their studies. We also need to help them build their networks in the Aalto community and beyond. Of course, we must recognize that our ways of working have indeed changed in some ways. Mixing in-person and online work and study is the present and future. Moving forward, I want to make sure that we both recognize and take advantage of the best of both worlds. Oli tärkeää, että hallitus jatkoi viime viikolla annetussa vuoden 2023 budjettiesityksessään panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja koulutukseen. Tavoitteena on nostaa TKI-menot 4% suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Tämä on oikea suunta, mutta tavoitteen toteutuminen vaatii seuraavaltakin hallitukselta tuntuvia lisäpanostuksia. Edessämme on dramaattisia muutoksia, kun haemme ratkaisuja ihmiskunnan isoihin kestävyyshaasteisiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luontokatoon. Keskeistä on kohdentaa julkiset TKI-panostukset kestävään kehitykseen. Ne on kohdistettava niin, että ne vivuttavat merkittävästi yksityisiä panostuksia, koska suurin osa TKI-investoinneista tulee kuitenkin yrityksiltä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vaatii korkeatasoista osaamista ja osaajia. Matka kohti 4% tavoitetta nostaa TKI-investointien määrää useilla sadoilla miljoonilla euroilla vuosittain, mistä arviolta yli puolet on asiantuntijatyötä. Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme tulevaisuudessa merkittävän määrän uusia tekijöitä. Kestävyyshaasteiden, kestävän kasvun ja siihen tarvittavien TKI-investointien keskeisin pullonkaula on siis itse asiassa osaajien ja osaamisen saatavuus. Ja paras tapa ratkaista tämä haaste on panostukset yliopistoihin. Niillä on tärkeä kaksoisvaikutus. Toisaalta syntyy uutta osaamista ja tutkimustuloksia ja keksintöjä kestävien innovaatioiden pohjaksi ja samalla kipeästi tarvittavia uusia osaajia. Miten siis vauhditamme
kestävää kehitystä, turvaamme kansainvälisen kilpailukykymme ja pidämme huolta kansalaisistamme. Tarvitsemme kansainvälisesti houkuttelevia osaamiskeskittymiä, jotka vetävät puoleensa uusia osaajia ja investointeja myös kansainvälisiltä yrityksiltä aivan uudessa mittakaavassa. Osaajapulan hoitamiseen tarvitsemme pitkäjänteistä panostusta nuorten laadukkaaseen tutkintokoulutukseen. Hallituksen tavoite saada vähintään puolelle nuorista aikuisista korkeakoulututkinto on oikean suuntainen. Lisäykset on suunnattava aloille ja alueille, joilla on pitkän ajan koulutustarpeita ja vahvaa kysyntää. Euroopan komission viimeisimmän maaraportin mukaan erityisesti Uudenmaan alueella on merkittävä puute korkeakoulutuksen aloituspaikoista. Tarvitsemme myös uutta ajattelua ja resursseja vahvistamaan merkittävästi työelämässä jo olevien jatkuvaa oppimista ilman, että leikkaamme nuorten tutkintokoulutuksesta. Olemme Aalto-yliopistossa puolestamme valmiita ottamaan nämä haasteet vastaan ja teemme jo paljon. Kannamme entistä laajempaa yhteiskunnallista vastuuta avainalojemme tutkintokoulutuksesta ja jatkuvasta oppimisesta. Vid Aalto har det redan uppstått ett internationellt betydande kompetenskluster som genuint konkurrerar med ledande innovationsekosystem i exempelvis Sverige, Danmark, Baltikum och Tyskland. Det här klustret lockar till sig experter, investerare och samarbetspartners. Att bygga en hållbar framtid kräver dock långsiktig finansiering. En investering i universiteten är en investering i framtiden. Fellow Aaltonians, one of the things that I appreciate most about our community is our diversity. It's a strength we must cherish. At Aalto, we believe in reaching across borders, not building walls. It is open global collaboration that makes research and education strong. It also acts as a strong current against destructive political polarization. We need to remember that just as Aalto needs top talent, so does Finland. This country, our university, need to be the kind of places where everyone feels that they belong. We need to not just attract, but retain the people that can find the solutions the world needs. Now, we all know that the last few years have tested the systems and people of our planet, but we also need to be realistic about what lies ahead. It may not be a smooth ride. We already know that energy supplies may be tricky this winter across Europe. Inflation rates are high, and there's a real possibility of economically challenging times. The war in Ukraine may evolve as well. Make no mistake, despite all the recent turbulence, big global challenges have not disappeared. Our work to shape a sustainable future is more important than ever. What recent times have shown is that we have the culture, values, and stamina to deal with prickly problems. Dear friends, let's not allow current uncertainties to make us blind to future opportunities. The challenges we face aren't just threats. They can force us to rethink the fundamentals, and they can drive transformative shifts. As Aaltonians, we have the tools and insight needed to find sustainable solutions. Let's go out and seize those future opportunities together.